Selamat datang ke penerangan kita hari ini. Kita sama-sama akan rungkaikan dunia plastik yang pada mulanya nampak macam rumit sangat dan kita akan tukarkannya jadi sesuatu yang sangat mudah untuk difahami. Jom kita mulakan. Okey, ni plan ringkas kita hari ini. Kita akan mula dengan memahami kod pengenalan resin, kenali kesemua 7 jenis plastik yang ada, fahami soal ketegaran, kelenturan dan haba. Lepas tu kita bandingkan sikit kegunaan bekas minuman dengan bekas bahan kimia dan akhir sekali status dan keselamatan plastik tu sendiri. Jadi, mari kita masuk ke bahagian pertama. Kita nak belajar tentang kod pengenalan resin dan cara mencari simbol yang tersembunyi ni. Inilah kuncinya. Pengeluar guna satu sistem yang dipanggil Kod Pengenalan Resin atau RIC. Sistem ni ada simbol anak panah yang melingkari nombor 1 sampai 7. Tapi ingat tau, ini bukan sekadar logo kita semula biasa. Ini adalah identiti kimia sebenar untuk setiap satu bekas plastik yang anda pegang tu. Macam mana nak cari? Senang je. Ikut 3 langkah ni. Mula-mula, cuba capai apa-apa botol kat sebelah anda tu dan tengok tapak dia. Kedua, cari simbol anak panah melingkari. Dan ketiga, kenal pasti nombor 1 hingga 7 kat dalam simbol tu. Macam itulah caranya nak baca kod rahsia barang-barang plastik kat dalam rumah anda sendiri. Teruskan ke bahagian kedua, jom kita buat pecahan pantas untuk kenal pasti sifat dan keunikan kesemua 7 jenis plastik ni. Kita mula dengan nombor 1, polyethylene terephthalate atau senang cerita kita panggil PET. Plastik ni memang jernih, sangat ringan dan susah nak pecah. Anda akan nampak plastik ni merata-rata kat pasar raya. Ia memang pilihan utama untuk botol air mineral, botol minuman soda dan shampoo sebab ia sangat bagus dalam menghalang oksigen daripada masuk ke dalam. Beralih ke nombor 2, iaitu HDPE. Plastik ni sangat kebal dan serbaguna. Bukan setakat jadi jak susu lut sinar yang ada dalam peti sejuk anda tu je tau. Malah kekuatan fizikalnya buat ia jadi pilihan nombor 1 untuk drum bahan kimia perindustrian yang berat-berat. Memang tahan lasak betul. Untuk nombor 3, kita ada polyvinyl klorida yang kita semua biasa panggil PVC. Plastik ni tersanggatlah keras, biasanya jernih dan kadang-kadang anda boleh nampak kesan berbelang sikit padanya. Inilah material yang selalu digunakan untuk paip air kat rumah kita dan juga untuk bekas simpanan bahan kimia pencuci isi rumah yang bertoksik. Tapi anda kena tahu satu benda, PVC ni sangat jarang diterima di pusat kitar semula biasa. Seterusnya nombor 4 iaitu LDPE. Bayangkan, ini macam kembar kepada HDPE tadi tapi versi yang lebih rendah ketumpatannya. Sifat dia yang sangat anjal dan senang dibentuk buatkan plastik ni boleh dipicit-picit dengan mudah tanpa pecah. Sangat sesuailah untuk dijadikan botol penitis cecair, pembalut plastik nipis atau botol madu yang anda selalu picit tu. Nombor 5 pula, polypropylena atau PP. Apa yang istimewa sangat tentang PP ni? Jawapannya adalah toleransi haba. PP ni sangat kebal dengan haba yang tinggi. Disebabkan tu, pengeluar selalu guna plastik ni untuk proses isian panas. Contohnya, macam bekas tapau makanan yang panas-panas, botol ubat, botol sirap dan juga botol rempah ratus kat dapur tu. Nombor 6, kita ada polystyrena atau PS. Plastik jenis ni memang keras dan jernih, tapi rintangan hentamannya sangat-sangat rendah. Maksudnya, kalau jatuh je, senang sangat retak atau pecah. Sebab itulah plastik ni selalu diguna untuk benda-benda pakai buang berskala besar je, macam bekas makmal tertentu atau sudu garpu plastik yang anda selalu dapat tu. Dan akhir sekali, nombor 7. Ini sebenarnya kategori lain-lain, kira macam kategori rojak lah. Apa-apa je jenis plastik yang tak disenaraikan dari nombor 1 sampai 6 tadi akan dimasukkan kat sini. Ia merangkumi bermacam-macam jenis material dari campuran pelbagai jenis resin hinggalah nilon tahan lasak untuk palam drum perindustrian atau bahan polikarbonat yang orang guna buat sarung CD. Masuk ke bahagian ketiga yang ni memang menarik. Mari kita lihat macam mana sifat fizikal plastik ni seperti ketegaran, kelenturan dan tindak balasnya dengan haba menentukan kegunaannya di dunia nyata. Cuba perhatikan senarai jadual ni supaya kita boleh faham sepintas lalu macam mana setiap plastik ni handle kepanasan. Kalau anda tengok PET kat bahagian atas tu, ia dah mula berubah bentuk dan terherot pada suhu sekitar 140 darjah Fahrenheit. Sebab itulah botol air mineral boleh kemek dan renyuk teruk kalau anda tinggalkan dalam kereta masa panas terik. Tapi kalau tengok PP kat bawah tu, ia sangat lasak. Boleh tahan proses didih yang memuncak sehingga 275 darjah tanpa apa-apa kesan sampingan. Selain soal haba, perbezaan kelenturannya juga sangat ketara. Cuba bayangkan beza antara plastik keras kejong macam polystyrena dan PVC tu kalau nak dibandingkan dengan plastik yang super fleksibel macam LDPE. Fikir secara logik je lah. Kalaulah pengeluar buat botol shame tu anda guna pipe PVC yang keras, memori sampai ke sudah kita tak boleh picit isinya keluar kan?
Bahagian keempat, minuman lawan bekas kimia. Inilah hakikatnya, kita tak boleh main hentam je pilih botol. Kesilapan meletakkan cecair dalam plastik yang salah boleh bawa padah. Garis pemisahnya amat jelas. Untuk botol minuman, pihak industri amat mementingkan sifat kejernihan PET dan kebolehannya menjadi penghadang oksigen supaya air soda kita tak hilang gasnya. Tetapi untuk aplikasi industri berat pula, semestinya mereka perlukan sifat ketahanan ekstrim. Jadi mereka bergantung pada kekuatan luar biasa HDPE dan PP untuk buat drum dan tangki gergasi atau gunakan PVC untuk mengurung dan menyimpan bahan kimia bertoksik. Sekarang, jom kita beralih ke bahagian terakhir kita, bahagian kelima. Kita nak selami lebih dalam lagi, bukan sekadar jenisnya, tapi keadaan fizikal plastik itu sendiri dan peraturan keselamatan tentang macam mana kita boleh guna semula plastik ni. Sepanjang hayatnya, plastik sebenarnya melalui 4 keadaan utama. Pertama, kita ada resin darah. Ini plastik 100% baharu. Kedua, kita ada resin pasca pengguna atau selalu disebut PCR. PCR ni adalah plastik hasil dari tong kita semula tu. Lepas tu, ada fasa kisar semula di mana sisa plastik dipecah dan dihancurkan untuk dilebur kembali. Dan akhir sekali, keadaan diperbaiki. Contohnya drum gergasi industri yang dibasuh dan dibersihkan habis-habisan untuk digunakan semula oleh industri. Mari kita fokus sikit dan buat perbandingan pada dua keadaan yang paling penting ni. Resin darah berhadapan dengan PCR. Resin darah ni, ia adalah material baharu yang sangat bersih dan struktur kimianya amat stabil sebab ia tak pernah bersentuhan dengan apa-apa pun. Sebaliknya, PCR pula ibarat mendapat peluang hidup kali kedua. PCR dibina semula dan diolah daripada sisa-sisa plastik berbagai jenis yang dikumpulkan. Memang ada perbezaan yang amat besar. Dan disebabkan perbezaan tadi, inilah hakikat yang sangat genting untuk keselamatan kita semua. Hanya resin darah sahaja yang mematuhi kelulusan dan piawaian FDA. Selamat untuk sentuhan terus dengan makanan kita. Bila plastik tu dah mula dikitas semula dan lalui pelbagai fasa, ia secara automatik dah hilang tahap kebersihan mutlaknya. Bekas yang menyimpan makanan anda mesti dan wajib bermula dengan plastik baharu demi kesihatan anda. Jadi dengan semua ilmu dan maklumat ni, agaknya apa kod rahsia yang bakal anda jumpa kat bawah botol lepas ni? Kod tu bukan setakat nombor kosong tau. Ia bercerita dan merungtai banyak benda tentang masa lalu plastik tersebut, kemampuannya dan masa depannya. Gunakan ilmu baharu ni, kongsikan dan periksa barang-barang kat rumah anda. Terima kasih sebab sertai kami dalam penerangan kali ni. Kita jumpa lagi. Hey everyone, let's just dive right into this explainer. We're going to demystify the secret language hiding right under our noses, or, well, technically, on the bottom of our everyday packaging. We use plastic constantly, right? But those mysterious little numbers actually hold the key to exactly how a product is made, and ultimately where it ends up. I mean, think about it. Have you ever flipped over a takeout container or a shampoo bottle, seen that ubiquitous little triangle made of arrows with a number inside, and just wondered, what is the secret here? It kind of looks like a standard recycling symbol, sure, but it's actually communicating a whole lot more about the container you're holding, how it was manufactured, and the footprint it might be leaving behind. So, here's the game plan for today. We'll start by decoding the bottom numbers, then run through the 7 plastic codes, look at temperature and hot filling, break down the 4 plastic conditions, and wrap it all up with plastic properties at a glance. All right, part 1, decoding the bottom numbers. So, why do manufacturers even bother stamping our packaging with these hidden codes in the first place? Well, that symbol is officially called a Resin Identification Code, or an RIC. It's basically a numbered symbol ranging from 1 to 7, and manufacturers use it to communicate the exact chemical composition of the container. Now, while it might look exactly like a generic recycling graphic, its primary job is actually to make recycling segregation way easier for waste management. It tells the sorting facility literally exactly what type of polymer they're dealing with so it doesn't mess up the whole batch. Okay, moving to part 2, the 7 plastic codes. We're going to move rapidly through codes 1 through 7 right now so you can instantly recognize them. Starting off with number 1, PET, or polyethylene terephthalate. What's truly fascinating here is its ability to act as a barrier. You see, PET is incredibly strong, it's lightweight, and it's widely recycled. But its absolute superpower is preventing oxygen from entering the container and spoiling perishables. That makes it the hands-down perfect choice for things like your favorite sodas, water bottles, and medicine jars. Usually you'll see it clear, but it can easily be dyed green, amber, or blue. Next up is number 2, HDPE, which stands for high-density polyethylene.
You'll definitely recognize this one by its opaque or kind of frosted translucent finish. Just picture a standard milk jug. It's incredibly rigid, strong, and stable, making it totally ideal for heavier liquids like motor oil or household cleaners. But hey, a quick word of caution here. While HDPE is widely recycled, reusing these containers for food is only safe if they actually held food items to begin with. So definitely keep that in mind. Moving right along to number 3, PVC, or polyvinyl chloride. Now, PVC is a total powerhouse of durability. It's usually clear with a streaky finish, and it's extremely tough, which is exactly why it's heavily used for long-lasting infrastructure like plumbing pipes. But it hides a highly toxic chemical makeup. It can include elements like BPA and phthalates, which are super difficult to process safely. Because of this incredibly durable plastic is rarely accepted in standard curbside recycling bins. Number 4 is LDPE. Low-density polyethylene. Basically, if a plastic feels highly satisfying to squeeze, it's probably LDPE. It gives us that perfectly malleable, frosted, translucent feel for things like squeezable honey bear bottles, lotions, or cling wraps. But it definitely has a dark side. Its extreme flexibility makes it perfect for plastic grocery bags. But those exact items are notorious for clogging up and literally breaking recycling machinery. Because of that, LDPE very often just ends up sitting in landfills. Coming in at number 5 is PP, polypropylene. This plastic's major claim to fame is its amazing heat resistance, making it the undisputed king of hot fill manufacturing. If you need to store hot foods or heat up a microwavable meal without the container melting into a sad puddle, PP is the absolute go-to choice. It's heavily relied upon in the fast food industry, as well as for hot syrup bottles and prescription medications. Number 6 is PS, or polystyrene. You probably know this best in its rigid foam state. Yes, styrofoam, used for coffee cups and egg cartons. It can also be a clear, inflexible solid used for cheap disposable cutlery. It's great for fine detailed molding and insulation. But here's a really surprising and honestly concerning fact. Because of the specific chemicals used to make it, it's very rarely recycled. And when left uncollected out in nature, it can take hundreds of years to decompose. Hundreds! Finally, we reach number 7, which is literally just labeled as Other. This isn't actually a single plastic at all. It's a totally chaotic catch-all category for complex mixtures, bioplastics, and specialized materials like polycarbonate. You'll find it in a completely random assortment of products. I'm talking everything from baby bottles and 5-gallon water jugs to CDs, sunglasses, and even bulletproof materials. Because Category 7 can be almost anything, recycling programs almost universally reject it. It's just way too difficult to identify and segregate the specific resins hidden inside. All right, part 3, temperature and hot filling. To really understand why manufacturers choose certain plastics over others, we have to look at how they perform under extreme manufacturing conditions, specifically the hot fill process. And this perfectly illustrates an epic, behind-the-scenes manufacturing rivalry between two major plastics, PP and PET. During production, some foods and liquids actually have to be poured into their containers while piping hot. Now, polypropylene, or PP, naturally shrugs off this intense heat, withstanding temperatures up to 205 degrees Fahrenheit effortlessly. PET, on the other hand, it literally collapses and deforms under that exact same high heat. To even survive the hot fill process, PET has to undergo a special super costly heat set treatment, and even then, it can only tolerate up to 176 degrees. It's a massive engineering showdown based entirely on thermal tolerance. Moving to part 4, the 4 plastic conditions. Because, aside from chemical makeup, plastic also has a life cycle condition that dictates exactly how and where it can be safely used. You see, plastic isn't just new or recycled, it actually exists in 4 very distinct life cycle states. First up is virgin resin. This is pristine, new, never-before-used material. It is the absolutely only condition legally allowed by the FDA to touch your food because of its guaranteed purity. Second is regrind, where broken-down products are remade into entirely new items, like turning old toys into paint cans. Third is reconditioned, which means a previously used product, like an industrial drum, was cleaned and restored to serve its exact original purpose again. And finally, PCR, or post-consumer resin. This takes recycled items like PET or HDPE water bottles and reconstructs them into heavy-duty items like spray bottles. And lastly, part 5, plastic properties at a glance. Let's bring all this critical data together into one super actionable cheat sheet. Take a look at this table. It's a fantastic summary of everything we've just covered.
Notice how PP entirely dominates the high temperature ranges, staying totally stable all the way up to 275 degrees Fahrenheit. You'll also see that PVC handles high heat for hot fills, which makes it great for industrial processing even if it's terrible for curbside recycling. Meanwhile, PET tops out much lower, but gives us that beautiful crystal clear, non-streaky finish that's just perfect for cold beverages. You can also see exactly how to visually identify your containers here. For instance, if it's frosted and opaque, you're likely holding HDPE, but if it's frosted translucent material that squeezes really easily, you've definitely got LDPE. We literally interact with these materials every single day, and for the longest time, they've just been mysterious little numbers hiding inside tiny triangles. But not anymore. Now that you've unlocked this secret language and understand what actually goes into the manufacturing, the heat resistance, and the recyclability of these 7 codes, I want to leave you with one final thought. How do you plan to use this decoded knowledge to make smarter, more empowering choices in your everyday life? Definitely think about that the next time you head to the recycling bin. Thanks so much for joining me on this explainer, and keep learning.